honorable Elwyn, always thinking of his precious homeland. But what worth is a homeland in a world beset by the Blight? Father did not seek to protect his country. He sought to protect his people. A leader's duty is not to protect his people. It is to protect the source of his sovereignty. The noble blood that runs in his family's veins. So long as this bloodline remains unbroken, what does it matter if a nation falls? One can always found another. Unlike him, I did my duty. I preserved my line. I bore a son of the noblest blood, to whom the whole world might kneel. That is why I gave Rosaria to Sambrek, that I might join my line with the Lesages and birth a savior of this benighted land, blessed by both Bahamut and the Phoenix! Чё, блять? You sold your country for a child. Why did he need another? You had Joshua. I had nothing. You were always your father's son, so very strong and bold and daring, and yet you failed to awaken. Would that Joshua had been granted 1/10 of your strength? Oh! How the nobles laughed that Elwyn's firstborn was surely the son of a concubine, and my own, not long for this world. The shame of it! The shame of being slandered by one's inferiors! How could you ever know how that feels? Ебать. It should have been you! Why didn't the Phoenix choose you? Joshua's every waking moment was spent trying to shoulder the burden that you and the Phoenix and the Duchy foisted on him. That's why I became his shield. To help bear the weight. But what did you do? You betrayed your own blood and surrendered your son to his fate! Joshua, my darling boy. I never meant to hurt him. The soldiers' orders were clear. He was to be spared. Why did you survive when the only one I truly cared for died? What? Have you not looked out of the window? Joshua is here! The Phoenix lives on! He's battling Bahamut as we speak! Бля, погоди, а мы ее... Пиздец светло? Сори, чем? А мы ее типа не пизданем? Мы не убьем ее? А можно убить ее по-братски? Ну, типа, это было бы правильно. Мне кажется, что это было бы максимально правильно, ну, убить ее прямо сейчас. Joshua! Wake up! Реально, она мразь, она, ну, супер-мега уёбище. I am a shield of Rosaria. And I will do my duty. What are you... Ебать. Joshua.
русский перевод, когда они пытаются в очередной раз перевести слово «фак» и отказываются от очевидного слова «блять». Почему русские так сильно стесняются своего собственного мата, в то время как, типа, ну, в этой игре-то можно, это 18+. Это нереально какой-то. Да какой закон? Эта игра даже официально в России не выходит. Какой закон, блядь? Какая мизуля? Да эта игра официально в России не выходит. PlayStation и Final Fantasy в России нету. О, мой возрождение. Братан прилетел. Ебать, жопа сгорела. Игра? Заебись. Стоит того. Все прям очень хорошо подано. Огненный поток. Чтобы выпустить луч света. Так, окей. Так, это еще что? Щит перевели как ох. Не завидуя людям, которые чисто по субтитрам проходят. Он кричит «брат» в русском субтитре «Клайв». Нахуя, почему нельзя, блять, перевести «бразер» как «брат»? А, теперь мы играем за Феникса. Атака, усиленная атака, уклонение.
Ну это аттракцион, пиздец, да. Управление, конечно, отвратительное. Мы его как-то долго пиздим. Защитился.
Thank the founder. Он еще жив? It's now or never, Joshua. Так. Clive, get behind me. If you're sure. А, типа он защитит меня от удара. Ёбнешься. Наш черед. Thank you, brother. Ебой. Миллион урона! Миллион урона! Миллион 111 тысяч. Есть пробитие. 3 ляма урона за удар, ёб твою мать. Пиздец, это было долго. Не думал, этот бой никогда не закончится. Ух, чищ. Ух. Ну, еще жив, что ли, блядь? Какой
какого хуя? Да ты рофлишь. О, ядро. Что за... О нет, о нет. В прошлый раз это закончилось очень... Это не конец. Это не конец, блядь. Нам пизда. Ебать. Stronger than this. Come on, Ifrit. Show us your true power. Чего? Они объединились. Он объединился с Фениксом. Два брата, разделившие силу огня, блядь. Ебать. Нахуй это бой в космосе? Are you ready? Ready! Снова полная. Творение воспрявшего Ифрита. Воспрявший Ифрит может использовать усиленную версию большинства способностей. Пожара, молниеносность, которая как рывок Феникса добраться до цели. Молниеносность. Я нихуя уже не понимаю, что происходит. Блять, я наблюдаю на этом экране, пиздец.
Так. Найс. Ну, забей ему, пизда. Разъебываем его. Ебем как следует. Бля, нельзя ему завершить эту атаку. Найс. Пора отдыхать, богомут. Какие-то классические мелодии аж играют. Ебать. Это не конец. Зета вспышка. Not today. Come on, Joshua. Бануться. Пизда этому бедному принцу, короче, забейте. Считайте, что вы не было. Пиздануться просто. Что это было за хуйня? Сломайте эту хуйню, блять, по-братски. Башка пробита.
Ну это забейте сломанной шеей инста. Ебать. Все, остался один кристалл во всем мире. Пиздец. Чё, а мать еще жива, блядь? Право уже это исправить. Joshua! Clive! My brother. I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. Блять, не дай бог сейчас мать это все испортит. Только открой свой грязный ебальник, блять. Reunited at last. Jill. А, ребенок это и есть. Он убил ребенка? А, ребенок был не настоящий. Или настоящий? Что за ребенок? Что с ребенком-то было, блять? Погодите, но ребенка должно было зарезать, а тут ребенок распался на какие-то частицы. It is done. The demon that would tear our house apart is no more. Father. Че, он умер? Блять, вы серьезно? The mother crystal. It's collapsing. Right. We need to leave. No. Wait. Он еще жив? I owe him a debt. Fine. Да, он поглотит его силу. Так. You there. Don't reinforce the walls. Situation. Report, Captain. Can nothing be done to call them off? I regret not, Your Radiance. The Dragoons answer to none but His Imperial Highness. The Council is powerless to intervene. We're hearing reports of rebel Madness is this, Dion. Throughout the neighboring districts. Focus all efforts on extinguishing the fires around the capital. The city can wait. What about stocks of weapons and armor? Don't dally, man, go! Your Radiance. Are the doors locked? And I want you to find out Make sure the doors are locked. next movement. О, By the light! Dion, have you taken leave of your senses? Call off the Dragoons at once!
Fear not. The populace will come to no harm at their hands. I am here to save you, Father. Save me? A creeping darkness hides in the heart of Senbrek. It stems from your wife, the traitorous Annabella. Not another word, Dion. Father, though you may not see it, the darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. But I bid you remember, there was a time when you ruled not with cruelty, but with compassion. Why now do you turn your back on your people? Why now do you seek to stoke the fires of war? You too have borne witness to this change, Your Eminences. And you know, as well as I, who is responsible for it. A puppet now sits upon the throne, but cut his strings, and the master loses the power! What? Dion, you bear steel before your emperor? Guards! Take him! Ну, что-то никто не хочет вступаться. For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Those were your words. But when the last of your citizens has fallen, and all of their homes have been reduced to ash, what will become of your empire, of its rulers, of your god? As the mother crystals crumble one by one, and the blight sweeps in to claim all that we hold dear, our people look to their emperor for protection. Yet he labors not to secure their futures, but to seize what is left of the twins for himself. Even if it should come at the cost of everything his loyal citizens have labored to build. Dion, you must understand. A small price to pay, is it not? You've been blessed with great power, Dion. Enough to win me the world. So go, claim Valisthea for me, brother. Блять, пиздюку вообще похуй. Ну, кстати, значит, пиздюк реально был демоном, его надо было ёбнуть. Ну, кстати, тогда все оправдано максимально. Все было максимально оправдано. Пиздюка надо было ёбнуть. Все. Оправдан по всем статьям. Пиздюк должен был быть ёбнут. Они вообще понимают, что внутри него богомут сидит, и он может разъебать кого угодно? That he would die to protect me was plain. It was but a matter of when. Чё, блядь? You planned this? You did well to endure so long. But you broke in the end, as I knew you would. And now Muthos approaches. Put him to the proof. I would see if he breaks. Go, Bahamut. Kinslayer. Кингслеер звучит круто. А, он узнал всю правду об этом. Надо спасаться, надо спасаться. Надо валить отсюда нахуй.
Да забейте на нее, блядь, идите уже дальше. Мужики, забейте. Cannot stay here, mother. Come. Take my hand. Get away from me! This is all just a dream, just a bad dream! You will not take me, Shadow! You will not take me! Ну... Единственное, что грустно, я бы хотел сделать это сам. Сука, даже тварь ебаная, даже под конец не дала себя убить. Ну... Я вообще на самом деле не понял. То есть, типа, она просто злая, потому что уебище была. Типа, ей никто не управлял, никакой демон там, ничего. Она просто была, ну, уебище по жизни, жила как уебище и сдохла как уебище, блядь. Просто... Я нахуй... Я... Феерический персонаж, блядь, просто уникальный. Ну все, пизда империи. Бля, меня забавляет эта хуйня. Это какая-то тема Final Fantasy. Тебя постоянно тизерят императора, показывают его. Потом ты приходишь к нему в город, а император уже сдох. То есть, я не знаю, в 15-й финалке ты тоже под конец там попадаешь в город империи, с которой вы типа воевали. А там же все сдохли, император сдох и прочее. Это какой-то прикол в финалке, что правители умирают за микросекунду перед тем, как ты с ними встретишься. If it is consciousness that weaves your wills together, consciousness that blurs the boundary between your own will and that of others, then we shall set you apart once more. The ties that bind you shall be severed, and humanity return to its proper place. By primogenesis shall a new age of reason begin. Примогенез? Что такое примогенез? Relax, Your Majesty. Так. Все некоторое время. Где она жива, блядь? Че? Don't you want to play? It's been a long time. That is your wish. Бля, как хули она жива? You are as meek as all the others. Там мужик какой-то сидит. Such feeble creatures. О, вот это поинтереснее. Gifted the power of icons, yet slaves to fickle emotions which usher you to your doom. And so you bind your fragile wills with strands of consciousness. The wretched handiwork of a wretched people. The sons of fire were united at last, and for but a moment their flame burned bright. Soon Muthos shall become our perfect vessel. And then shall the world be remade. Not before the Ну, короче, король полностью на подсосичах. of trust, of respect, of love. Only when every strand of consciousness is cut away may Muthos return to our side. By primogenesis shall all be undone. Mankind shall be rid of his wretchedness, and Muthos of his will. But while he yet clings to it,
He has the power to forge bonds anew. And so we bid you. Find Mythos and sever everyone. Destroy that which has no physical form. You ask the impossible. There is nothing your black blade cannot cut, Odin. We shall unite with Mythos and bring forth a new world. So long as our vessel remains Чела нет ноздрей, они нарисованные, блять. It shall be done, master. My will is yours. А это кто? Знаете, что самое забавное, блять? Из 3 сцен, где мы видим этого короля, в 2 он в кровати, голый. Это рофл какой-то или что, блять? Типа, этот король очень много ебется. Этот король... Блять, уже 50 часов сюжета прошло. Потому что мы знаем про него, он ебется много, типа, блять. Ёбка, бля. Нахуй ебется, блять. Ходю жопа. Может себе позволить, да. Не, подозреваю, что это реально его мать была. Этот чел, ну, типа, превратился в его мать. How is your brother? Asleep, since I returned from the Dominion. Ну, остался один кристалл, ебать. Tyre says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Чё за... Even the sky seems to have grown tired of it all. Чё с небом-то? Так, ладно. Прах старого мира. Сила света. Крылья света, особый навык, позволяют использовать мега-вспышку. Очень мощное заклинание, обрушивающее на врагов обжигающий свет. Усиливает эту способность высшей эффективность. Окей. I won't be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Otter has to say. Музыка такая прям играет грустная. Прошлой беседе. С тех пор никто моих слез не видел никто, даже моя родная матушка. Если ваша светлость не против, просто забудем о происшедшем, больше такое не повторится. Сида, к которому я присоединился, не стал вернуть его нужно. Однако дело человека живет благодаря тебе и остальным обитателям убежища. И в этом я уверен, как и в том, что трава зеленая. Правда, нынче не везде. Пока все сохраняется так, как есть, можешь рассчитывать на мою поддержку. Надеюсь, ваша компания благополучно добралась до Доминиона. Если по воле судьбы вновь попадешь на рынки и будешь искать помощи, алые караваны с радостью окажут поддержку. Возможно, даже уступим тебе в цене. Наши братья и сестры сообщают об одном и том же. Эти проклятые небеса бросили тень не только на землю, но и на души людей, и без того опечаленных падением Доминиона и сокрушением последнего исходного кристалла на Сторме. Пока мир еще не рухнул, но с каждым новым разливом все больше жителей его лишаются рассудка, положение крайне тяжелое. На новолуние поступят новые сообщения. До тех пор продолжаем свой дозор. Да будет сокрушено проклятие кристаллов.
Поговаривают, что принц, находясь в гневном припадке, не оставил от Винсайда камня на камне. Вы-то живы? Успели выбраться из города до того, как он рухнул? Уверен, что успели, но ты все же отправь к нам столу, уйми тревоги Элоизы. Бля, пиздец. Новую снарягу сделать. Яркий сполох. Окей, по идее он лучше, чем то, что у меня есть сейчас. Блять, ну вот новой снаряги вот этого вида вообще, блять, очень давно не было. Не знаю почему. Что-то просто нету и все. А че все так грустно? Алмазный меч? Блять, это уже 100 лет не актуальное оружие. Надо восстановить свои аптечки. Бабушка, я бы выебал. Да ты бы и собаку выебал. Вы что-то реально с небом не то. Что-то рил, типа небу хуёво, пиздец. Чё, блять, с небом нахуй. There's talk of these skies driving me mad. Them skies. Otto, how fares the realm? Так, ща быстро посадить. The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fact storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Sent an owl their way the moment the winds turned foul. Still waiting on a reply, though. Do you have any good news? Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. Так, ладно. Поговорим с ней. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. А чё, принц у нас, типа? My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't... I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Ладно. Ой, блять, как же все хуёво с этим миром. Darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. То есть кристаллы в мире перестали работать? It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble.
Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. Хуёво, пиздец. Осталось только последний кристалл ёбнуть, тогда спасем мир. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Жесть. Я просто не знаю, сколько еще сюжета осталось. Мне кажется, ультра дохуя. Типа, эта игра очень большая. Вопросом о небе, если хоть что-то, о чем ты не знаешь. It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day, did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more. You will forgive? Certainly not. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. Бля, мне... Где, думаешь, рубль скоро просядет по отношению к доллару? Так недавно же до 85, не? По-моему, уже было говно такое. Мне кажется, ну, до 90 может дойдет, не знаю. Они постоянно типа говорят, то, что там 75 идеально для... Потом 80 идеально, потом 85. Короче, пиздец. Мне это не нравится. Only one. That would be a first. It would. Actually, there are 3. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a Akashic out her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains, it fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they get here in time to make any real difference. Which means there's only 2 people who can. Jill and I. Let them know we're on our way. Отлично. Прах старого мира. I can hardly lift my arms. The curse, it's... You just need some rest. Так, 86,2? Да ёб твою мать. Грустная музыка такая. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Но это не сайд-квесты, это основные квесты, блядь. Пламя войны. За что стоит бороться? Партизанка из Вуали.
Далимир Inn. Think you can help? Are we even safe here? Бля, игра ультра пиздатейшая. Мне кажется, пора уже завязывать на сегодня. Что-то мы уже сегодня пересидели немножко. Так, слегка. Надо бы и завязывать. Довольно дохуя далеко прошли. Кстати, Богомут еще появился. Еще, видимо, еще 2 стихии осталось. Ёбаный бобаный. Пиздец. Слегка пересидели, пацаны. О, ладно. Я думаю, что стоит заканчивать на сегодня. Давайте. Всем доброго утра. Был очень рад вас видеть. Увидимся еще как-нибудь в ближайшее время. Ну а так, всем пока. Геймеры. Давайте, удачи. Пакет.